Kamangunenyu ale hibaibai eng olda tugul ole mitei ako atochin eng logoiwekab emet eng tetutiet nebo betutab raini nebo mungaret ak bandab tai nesomanun logoiwechu kotomo kenyoru tetutiet kwane Bernard Tanui ole kimite ak Naomi Cherotich eng kebeberta nebo kabarunoik ara itagat kitaune kebeberta nebo Nandi Hills eng county nebo Nandi ole mochei neranik chemite eng katuiyetabkei nebo bunge la mwananchi eng taonitab Nandi Hills kibagengeit nechigili boisionikab police nebo Independent Policing Oversight Authority IPOA koro kole kaipchi kakwautik chekimen chebo ng'atutik police cheyoe boisionikwai eng oret nemanyalu. Kamwa neranichatak kole tesetai ofisaekab police konyalili akobete sobet biikab emet mising ko neranik eng kasarta noto nebo kambakoshek ole nyalu eng ofisaechatak kosub ng'atutik eng kasuldaetab boisionikwai asimakitestai kotakibet biikab emet eng eunek choto chebo police. Kongenyoru report notok eng koindo kobun sirindenyo eng kebeberta nebo Nandi Hills Nelson Tarbei. Kamwa neranichoto mitei eng katuiyetabkei nebo Nandi Hills bunge la mwananchi kondochin Ismail Kiptoo kole nerekyin ichek yautik cheboisie kimnatet police eng kasarwekab kambakoshek. Akanderechi akobo police brutality. Amu kito netai rani mu ko lakwetab koin mutai ko lakwetab kaa yutoyu. Ko noto no nekemeche keesye kabisa kele ngeesye ngalekab police brutality. Chito kityo netindoi mamlaka koisto sobetab chito ko Jehova inegei. Ngalekab lagokab biik chekibendi ngot kebor ngewanaman polisiek ko makararan man amu talakwek nunotok korire chi tugul. Meche asamale emetab Kenya ongeko agenge ake preach and peace kityo ngala tugul ole kibendi biik chok. Ongesaje emenyo akesaje karinyo arap Ruto biik chok. Ngoliot nekikere kotesetai akobo boriet nekibore kijanaek eng police ko makararan kinderektos mising amu makararan. It's not a solution to add anything negative nekatestai serikali. So ngosom kalyet eng emenyo ak koai kasinwa police koai kasinwa kitengo age tugul kikikochi nebo serikali sikobit kenyoru kalyet eng emet atya kemete ngalek chekiprofilani biik. Kanerekyi ichek nekirupeiwotab President Rigathi Gachagua eng mwaet kole kokotestai koleta logoiwek cheimuch koich kainetab bororietab Nandi. Kole all the Kalenjins ko icheket chebore biik ameche aeshochi notok. Sometimes komuch kiyanchine ngalek checham komwoe akobo ngalekab opposition because opposition ko kararan eng any government but ngoliot nekilen Kalenjins ko icheket chebore biik ameche keeshochi betutab rani amuni kengalali nguni koi Nandi na kondelen kewe angot olabo Nyeri ola komaimi comfortable amu itoboti mekanye angot ingalal kutitab Nandi kotongalal ke-receive na kosimo nguni akisame wamunyoro komatai neke kokiborietab Nandi. Makimeche ngalechoto cho kimeche inclusivity in Kenya. Makimeche kenai kele kikurenin Odhiambo, kikurenin Kiptoo, kikurenin Kariuki, kikurenin Charo anan kikurenin ngo. So long as you are a Kenyan ko magat ke treated as a Kenyan. All rights ko magat i-enjoy because all rights are indivisible, inherent, ako you are born with it. Kotinygei ak polatet nebo kenyitab 2027 kosom ichek kandoikab Kalenjin kwalda sera chebo serikali ole kanerekyi ichek alak eng kandoichoto. Chang directors chekiyoe koenyu, chang kandoik chemite serikalitab Kenya chemite State House, lakini icheket kotepche koititen. Mamache akot kot kerikyi akot kele akot kakiket rani akut, tos akot koun kout. Amache asam ale biik chok kandoik chekikekonin nafas age tugul biik chok yeku director yeku ne imite State House oye kori odikis cherop ngolep kawel kole obwa amut lagok chemite oli chemonye kasi chang. Kemeche kemwochi arap Ruto kele baba kasech akikasech kabisa. Kimeche kemwoun kele netai chi age tugul nemanyone Harambee, chi age tugul nemawendi kot nekirire, chi age tugul netomo kwendi kot ako nekikoitoi lakwa, chi age tugul netomo kokoito simendi eng kanisa anan ko musikiti kotko muislamu chichoto. Kemeche yonde bichoto akemutu biik che new energy. Makimeche election losers, your excellency. Kimeche biik che fresh ako che professional. Atya kit age nemeche kemwochi biikab Kalenjin ngi office i behave based on professionalism. Kong'eteke county nebo Nandi logoiwekab emet chebo Kass. Kainenyu ko Nelson Tarbei. Eng kasarata ko kakomongei ketikab bodaboda eng taonitab Narok akosom chemung'arainik tugul chebo bodaboda eng emet komatkoyan keboisie koweche kalyet. Kondochin Geoffrey Olora ak Emmanuel Kip konerekyi ichek kit nekamwa kole atebet nekiole ketikab bodaboda kobokchi biik cheyoe kambaget akosuldae chorset
kou eng yautiet nekokiborionji eng Nairobi ole kasom ketikab bodaboda koribkei amu weche notok kalyetab emet ak kainetab ketikab bodaboda eng emet. Kwa ile kitendo niliona jana Nairobi, ikunifurahisha kama mwana bodaboda. Juu niliona wana bodaboda tunatumika vibaya sana. Juu mwana bodaboda haezi enda kubora mtu, lakini niliona jana watu wakibora watu wanatumia bodaboda. Mimi kama mkazi wa Narok, hiyo kitendo nimekemea sana. Na tunataka kujua huyu chairman wetu ajue hizo mapigipigi zote zilikuwa kwa hiyo mkutano wa jana zilikuwa zinabora watu sijulikane. Na teke hatua ya kuchukulia hatua kabisa sijulikane sikamatwe. Na hivi viongozi wanatumia wanabodaboda waache kutumia wanabodaboda, watafute mbinu nyingine. Kama wanataka kutumia watu watumie watu wenye si wanabodaboda. Kenya ninaomba tu ni serikali, watu waache kutumia na serikali sana vibaya. Saa zingine unakuta watu wanaenda wanauliwa. Kama hiyo usanga jana watu wengi waliumia, wengine wakapoteza moyo. Sasa sisi tunabaki tukua tukiwachangia na hakuna mwenye anakuja kusaidia kuwachangia. Kenya ninaomba hiyo mambo tuliona jana haikunifurahisha hata kidogo. Chairman wa national, kama unaweza sikia na usikie mahali huko, angelesha watu wa bike na wasikize tu, tuite mkutano tuongee tuelewane. Kuliko hiyo mambo yenye inafanyika sio mzuri hata kidogo. Sisi kawa na bodaboda wala tuache kutumika. Kuna wenye wanalelea hapa hivi watoto, tunalipia hapa marent, manini nini. Alafu sasa tunatumika, jina yetu tunatumika vibaya. Tuacheni kukua hivyo. Kwenu tukawa wazalendo wa Kenya. Tufanyeni kazi, tuacheni kawe ni muizi kuwa muizi. Hata kuwa mwana bodaboda na yeye ni muizi. Kwa kusema ukweli, picha za jana hazijaifurahisha sisi. Sisi ni wazazi, wale ni watoto wetu. Sasa kama huyo jamaa alipigwa risasi seriously, peupe. Jamaa ameinua mpaka mask. Anasema mimi ni muuzaji wa mask. Huyu askari anatoa risasi seriously, anapiga tu risasi ya live bullet. Sisi tulikasirika sana, hatukufurahi tukiwa wazazi. Huyo ni ndugu yangu, kwani huyu askari yeye hana mtoto, hana bibi, hana mandugu. Hiyo kitu haikutufurahisha. Tunaomba ashikwe, sheria ifanye kazi yake. Yule ni mtoto wa mtu. Mtoto alikuwa anangojea baba akuje na unga. Bibi anangojea mume wangu ameenda kutafuta. Alafu wanarudi kuitua maiti. Hiyo haikufurahisha. Hiyo tuongee ukweli haikufurahisha. Na mimi ninaomba hawa watu wa pikipiki, tafadhali msitumike. Msitumike na hawa watu wanawatumia. Si unaona saa hizi nyinyi mnatumika, mnawawa bure. Ketesetai ko kakomongei kanyoik chemiten katuiyetabkei nebo Health Sector Caucus kole akomwa kole maikochin kosubet chobetab ng'atutik chelelach chebendi kotelelchin sekta noton nebo kanyoiset eng emoni, eng mwaet kole mito ng'atutik cheyome chemakat kityo kisuldae asikoib walet ak bandaptai eng sekta nebo kanyoiset eng emoni. Kondochin notok inendet Peterson Wachira komwa kibagengeit bo Health Sector Caucus kole makat kityo kisuldae ng'atutik amu ngot ketoi ng'atutik chelelach kowendi kobeti kityo emoni rabinik nekatakiboisie ng'atutik chemitei chetelelchin sekta nebo kanyoiset eng emoni asikobit koib walet eng emoni. Kongenyoru report notok eng koindo kobun sirindenyo Samson Kurgat. Kong'alalchin sirikab logoiwek kokamwa nebo ng'echeret eng katuiyetabkei nebo kanyoik Peterson Wachira kole wendi kobeti emoni rabisiek eng chobetab bill noto. Kuna hii bill ambayo imeweza kuletwa ambayo wanaita ya kwamba ni ya ubora wa afya na kuangazia mambo ya ile safety ya wagonjwa. Lakini sisi tukiangalia vizuri kama wale ambao wanafanya hii kazi, tunaonelea ya kwamba yale mambo yote ambayo yamewekwa pale ndani ni mambo ambayo yameweza yakawa yamekuwa katika sheria zingine ambazo zinatumika kwa sasa. This bill is going to take us so many years backwards in what we have worked so hard to bring quality of healthcare services to our people. Kuna haja ya kupoteza muda wa bunge
Hakuna haja pia ya kupoteza hela tukienda public participation, sijue tunatengeneza bill nyingine wakati haitakuja kubadilisha chochote. Karirtaen ine kandoikab bolotet eng mwaet kole isuldae boisionikwak eng kasimchinet ne kiptubatoi ak ng'atutikab emoni. Watu wengine ambao ni wanasiasa ambao sio wanaafya ndio wanasukuma mambo ya afya, na wakati mwingine wanayasukuma juu ya ubambe wa kisiasa, lakini wanasahau ya kwamba baadaye kama haina ule ubora ndani, Wakenya wataenda kuona. Kasom ichek serikali kosuldae ng'atutik chemitei eng sekta nebo tililindo ak magutik chebo kanyoik asikimuch kekirinda kaimutik chekibaoryanchin eng kanyoiset. Everybody is aware that every lab in this country must have a quality assurance officer. So what new thing is this bill going to bring if it is not trying to manage and muzzle and interfere with autonomy of the different healthcare cadres in health sector? Sisi kama nchi tuliweza kusaini ile Abuja Declaration mwaka wa 2001 na tukasema ya kwamba kwa kila bajeti tutakuwa tunaweka 15% kwa afya. Kwa sasa tumewekeza tu 3.1. Tungeweza kufikia 15%. Hakuna sheria tunahitaji. Tutakuwa na wahudumu wa kutosha, tutakuwa na vifaa, tutakuwa na mahospitali, tutakuwa na wataalamu waliohitimu kwa zile specialization na wataweza kufikisha ile huduma pale chini. Hakuna sheria tutahitaji, ubora wa afya utapatikana kwa sababu sheria zipo. Ariboten chini kas logoiwekab emet eng county nebo Nairobi, kainenyu ko Samson Kurgat. Ketesetai ko kayai tuyet President William Ruto ak kandoik kobun county nebo Kisumu eng State House Nairobi ole kang'alale tetutik cheterter chebo bandab tai chetesetai eng county noto bo Kisumu. Kaindochi kandoichoto bo Kisumu Governor nebo Kisumu County Professor Anyang' Nyong'o ole kayomis ichek kole tesetai korobe eut serikali asikosulda boisionikab bandab tai eng Kisumu County. Ole kaboiboichi ichek boisionik chekokotoigei eng county noto kong'ete ngoyan Raila Odinga ak President William Ruto kobois eng kibagenge eng serikalitab broad-based government. This is one of the counties that was left out and was branded as a non-shareholding county in Kenya. We were a people who were left out as non-sharing, shareholding people of Kenya. But guess what? You brought us into the fold. Look at the number of appointments you've given to this county. Bwana President, see us with 2 eyes, and we shall see you with 3 eyes. If you are closer to Raila, we shall be very close to you. May God bless you abundantly. Thank you very much for giving me an opportunity to lead this nation that we all love. Thank you very much for also agreeing to the coming together of both Baba and myself so that we can form the broad-based government. And just so that you have the right context, the broad-based government is neither a creation of Baba or myself, it is God-sent. I say that because it is what is necessary for us to have the political goodwill to be able to push the development agenda of our nation, because transformation of a nation is not an easy thing. It is difficult. It takes very difficult decisions to transform a nation. And therefore, you need immense goodwill to be able to
drive any meaningful transformation of a nation. And therefore, I sincerely appreciate your support for the broad-based government, and I want to give you my assurance that no Kenyan, no region, no community, no religion is going to be left behind. We're going to move together. Kakongat Speaker nebo National Assembly Moses Wetangula, Minister nebo ripsetab kalyet eng emet orit Kipchumba Murkomen kwa taitab bunge eng wikit nenyone asikoaror ole kokoit chikilisiet kotinygei ak baretab Albert Ojwang nekibet sobet eng eunekab police eng ketesietab police nebo Central Police Station Nairobi. Kamwa Wetangula kole magat eng Murkomen kwa bunge eng betutab kosomok kasi tariki 25 arawani asikoaror akobo meetab Ojwang koboto boisietab police eng kasarta nebo kambagoshek. Thank you, Tongoyo. Honorable members, from what I have heard and from what the chair of the committee read to us, first, Honorable Otieno Amollo, you can only set up a committee through a motion. There's no motion before me. But more importantly, I direct that the Minister for Internal Security appears before this House on Wednesday afternoon so that those with questions, and the questions so far raised by Ivo Bara, Otieno Amollo, and Mukunji be availed to him via Hansard so that he can be able to be interrogated by the House on matters touching on the death of Albert Ojwang, taking into account the ongoing court case and the sub judice rule, so that we can have this House lend its strong voice on matters that we disapprove of, on the conduct of officers who are supposed to protect wananchi. So, Majority Leader Owen Baya, Wednesday at 3:30, the Minister for Internal Security to appear before this House. Is so directed. Yes, Tongoyo? Honorable Speaker, I think on that one, I don't want to... Just one question, Honorable Speaker, that has come out clearly. As much as we all regret as a country, it was really very unfortunate event, even to include what happened yesterday. Of course, we saw in the videos going around of a police officer shooting an armed, innocent Kenyan who was walking, doing his assault, which even inquired. We are lucky he's still recuperating in the hospital, although they say he was used a rubber bullet. Honorable Speaker, I think it's just good to appreciate that IPOA had really done a good job, because in speed 5 days, okay, it's me talking. Order. It's me talking. Honorable Speaker, as much as we invite the IG, I mean the Minister, you know what we wanted from the Internal Affairs Unit is full cooperation. And when we're interrogating, Honorable Speaker, IPOA themselves confirmed to us that the IG and his team were really in full cooperation. Honorable Tongoyo. Yes. You can advise the minister to come with IPOA alongside him. Yes. Better that way. If he wishes to do so. Okay. Because under our structure of government, he gives policy direction to many of those institutions under him. So I would suggest then you recommend that IPOA also join the CS. It is up to him to decide who to come with. Okay. Yes. Well guided. Yes, I don't want to escalate this. I've already given direction. Ngebagwe county nebo Nandi ole kagomonge bororietab Okiek eng county noto bo Nandi kondochin nebo ngecheret eng bororionoto Philip Mayo agomwa kole mayoni ichek kotagowek kapkirwok nebo Afrika eng Arusha, Tanzania kotinygei ak magengwai nebo kiwekchi mengotoshekwai.
ole kamwa kole igeni ichek serikali kosuldae konjinet nekikeyonjin ak bororionotok eng tai nebo kokochi familia age tugul nebo bororietab Okiek ekarishek 5 nebo mbaret asikobit konyor kebeberta nemenye ole ikimiti ichek kole makat kosuldae noto serikali ku eng koyomiset nekikon ko kinyoru report notok kobun sirindenyo eng kebeberta nebo Kapsabet Cornelius Keter. Kamwa nebo ngecheret eng bororietab Okiek eng county nebo Nandi Philip Maiya kole maboto bororionotok bo Okiek chebo serengonik eng county nebo Nandi alage eng Okiek kobun komoswek alak chetesetai kirwoket eng East African Court of Justice eng Arusha eng mwaet kole ikonyi serikali kokoch bororionotok mengatosiek kou ole kimwaita National Land Commission. So akibwa yurani amu ngalek che kibo kotini nebo African Court nebo tarik 4 nekikiyapta agoi December tarik 6. Kwache bororietab Okiek chebo Nandi asa mising serengonik kemeche kele serikali kochokyini iwe mengotet makimi amu ngoliotab African Court. Kikirwoch ngete 2012 agoi sai kekere ile kenyisiek chekakochanga. So kimeche kemwochi mheshimiwa nekonyito Arap Ruto kelechi achek bororietab Okiek chebo serengonik komakimi amu kesino bo African Court kimi kikeni serikali kokone mengatosiek kyok bororietab serengonik. Kikobwa Land Commission ako kikotibitisan mbaretab serengonik kondochin Muruki ko kikingololse ak kiyonjine kele nyolju kikochi mengotet bororiot nebo serengonik. Kamwa Maiya kole tab komong serikali bororionotok bo Okiek eng kenyitab 2006 ko kikotestai konyolilso mising kosubkei ak nematindoi mengatosiek. Amwani serikali alechini bororietab serengonik chebo Okiek koyonyolso mising kenyisiek chakachanga. Ikimongwech eng timdab serengonik 2006 agoi sai kekere kele kakochanga kenyisiek chekakosirto biik chekakobar biik nyalilwogik mi ngalekab somanosiek chekula komakinyoru makitinye mengatosiek so kimeche keharakishan kelechi serikali bondar nekikitoi eng Nakuru kemeche konyo koistoi nenyo serengonik ak kemengishe eng timdonyo nebo serengonik kerib timwekab serengonik so makiyoni kotakeba kotini nebo Afrika bororietab Okiekab Nandi kisome biik tugul chemitei maungano nebo bororiosiek choto bo African Court mising koisto bororiet nebo Okiek chebo serengonik achek kemeche serikali kotilwech mbaret makirwokyini serikali ako mwoe biikab Kolen kole makibire teta nenekit koi so kimwoe bororietab Okiek kele kimeche mbarani nebo Okiechu asobit keit kaa amu kakoit kenyisiek kakoyosekitu ako kingemongwech kikimengechen kimeche kelechi Arap Ruto ker mising bororietab Okiek ako ngolyo nameche amwa serikali nebo Arap Ruto ale kotai bororietab Okiek kobwa State House. Eng komostanyi kokoito kurset Philip Maiya eng serikalitab county nebo Nandi kotoret bororionotok eng chengetab imandanywa ole kale mengen amune asikotomo kokushikong serikalitab county nebo Nandi bororionotok bo Okiek nga kikokoito rirekwak mising ko kotinygei ak boroinwekab boisionik eng lagokwak. Kiit kityo nekimache Okiekab serengonik ngotokoikoike ngalechu serikali chu kesome serikalitab county governorab sang county commissioner nebo Nandi koker kabisa eng riretab kei kowekta Okiek serengonik ipkomeny ole kikimongune amu ngorit yundo kotinye sukulit tinye sukulisiek kwak tinye tuguk tugul sipitali tinye tuguk kwak tugul kotkoit mpangilio nebo serikali no komwoe chairman sinyokonomchi bichundok yun kosir koseretyo biikab Nandi chebire kurainik sang akobire county nebo Nandi kikwai viongozi akichek chuto mi Nandi kokerkeitwa bororiosiek alak tugul tinye kurainik serengonik yundok kesome kele kowekta bichutok ola tugul ipkokenune ngalekwak yundok nyoldos Okiekab serengonik akobo tuguk bune kewelutik chechang icheket komatinye chi age tugul representative age tugul nenywa eng serikali kou akotestan chief inegei komondoi matinye MCA makisirchi lagokwak kasit eng county nebo Nandi akot agenge matinye Okiek. Ara kisome county nebo Nandi governorab sang oyie kushikong bichuto bo Nandi amu kibirun kura akot akichek kou biik alak
asikosich konyor ole katebe bichu. Seretyotin bichu kiba alake wongunege koba Kericho, koba alake Uasin Gishu, kingiyesta eng meng'otonikwak. Ara kisom notok somenyon neo kabisa kele iwekte bichu ipkokenune ng'alekwak yundo mi sukulinywa. Eng komostanyi komwa Samuel Sungura kole nyolu kiit bororionotok ko agenge eng bororiosiek chenootin ko marginalize ak kikoch toretet nemokyingei. Achek Serengoni kemi kikitinye sublocation nekure sublocation Serengoni nekitou 1983 lakini ki 2006 keibu sublocation noto akoi nguni kimi sang. Mokitinye ole kimenye, kimi korikab biik ak kongen eng Nandi kele ki agenge eng grupisiekab Nandi. Nandi komi chesumek, mi tirikek ak okiek kityo. Grupisiek somok chemi Nandi, mele mi kele ki grupisiek chechang chekikonam Nandi kong'eten boisiek en centurisiek kibo keny ko ki grupisiek choto chesumek, okiek ak tirikek ko chebo Nandi. Ko nguni amu makitinye emet eng Nandi kobwotito ano Nandiek kosistos. Kimache kekonech akichek kimastanyon kuye tinye tirikek kimastanywan ak chesumek. Ko nguni kemache sublocation nenyon nebo Serengoni nekibo keny nekimi kiweku ye kimite. Kikitinye subchief. Kingosirto subchief ningekweiwech age ko 2006 kemandech ak kerevoken sublocation noto. Makinai kele amune. Kesome serikalitab Nandi noto indochin Arap Sang koker sublocation noto bo Serengoni kole ne nekiyaak sikerevoken. Kong'ete taonitab Kapsabet eng county nebo Nandi, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyu ko Cornelius Keter. Eng let ko kakobor kaimetabgei meng'ikab Transmara eng county nebo Narok kotinygei koboto ketikab bodaboda kotinygei ak ortinwek chekamwa kole makobunoksei mising ko eng kasarta nekatoigei ropta ole wechaksot tetutikab loiset koboto mung'arosiek kosubkei ak meng'ichotok koboto ketichotok bo bodaboda chekang'alal ak ketisietab Kass TV ko makat eng kandoikab kebeberata mising ko chekikoyomishi icheket tetutikab bandab tai eng kasarta nekibo campaign koker kole katoret ak kobwat icheket eng chobetab ortinwek ak kora koibchi sitimet amu tomo koityi kebeberata bo Transmara sitimet kobun tetutiet noto nebo last mile connectivity. Isome serikalitab county ak MCA nenyon kobun FCA nenyonet ak CEC nenyonet nebo nganasanito nyonet kotoretech mising en oretab Sosiana nemakebune kongete Jackson reu oretab Jackson Kirindon akoi Lokwaya makomondo oret kwendi Sabarengo oret age ko newendi Stoga makebune kikomen nebo Pkot ako kikeleweni bichu ko kikole nyokoyoe boisiet en wadi nenyonet asa MCA nenyonet Lewanda. Kisome toretet kechobwech ortinwekyok. Last mile nekamwoech gavana kotomo kenyoru en kimindet akot kitigin mamiten. Kisome kora en ortinwechu komiten konyil oeng, mi nebo county ako mi nebo Sunguli. Mheshimiwa Sunguli kusingong oreng'ung nebo Kirindon amun ang'among'u ale oranato ko neng'ung'et noton ak nebo Stoga. Ortinwekab Sosiana chu mengechen among'u ale bo county. Ngana tesetai county kochobe nguni ko chang cheyachen. Itoi kyo pikipikisiek kokoseretyo amun ngoyumat chego ko ngoitu ko kame pikipiki. Kaya kwo garage en sait age tugul. Kisome kandoikyok otoret vijana amun vijana chukitinye nguni koseretyo ko echek chekusokse mising sigik. Ameng'une komosta nekikuren Ndorokwet. Ko Ndorokwet ko uon osnet en echek. Mami kabisa oret nekebunu tawendi gaa ak pikipiki nenyunet ak ane kosom akane MCA nenyunet konyokokerwech choto. Komosta kou Kirindon, Jackson to Kirindon koyait oret kora. Asome kora kotoretech en yoniton. Uon unoniton toretech MCA, nda toretech koit yoniton ko kaikai tot kisipte boisienyon ak echek. Otinye uronok. Siet kora nebo ayoe komosta nimbo Lokwaya
Kolokwa ko kikibu ketik nyokinde ngweny buch ako mami netorete kora kosiptewech kotekwech. Ko asome kora inyoisiptewech amu boyot nekikonech ketik ko kichabe. Lakini asome MCA nyoikonech ot batinik akinye. Ibu ko mami ng'ala ndeyoiwech choniton ko kisipte ak echek boisienyon. Kikose buch kelele biik nekebore last mile sitimet kotom koityi korik chechang komatinye sitimok en koret ako kikoyomise notet so kisome Raileni ne president, governor, MP. Kotinygei ak nonito amoche asom mheshimiwa rais kotoretech. Kikilewen ako kikitinye kamang'unet neo. Lakini elebenditoi boisionik nguni komau ele kikamwaita. Mongen any ichechuton kotko chu kikibore kutit korur bai. Kianyi ng'alek kingomwa lakini boisionik komatogu. MP akine asome kora kokusiekoi mising amu kingen kele chang boisionik chetononen ofisit. Ko boisionik chetononen ofisitnyin koker kole kaiitwech asimakinyolilyo kora mising ak kenyisiek chebendi kait kelewenis komakiyai kiy. So ingokilgei anibuch ko makororon ng'alek. Kele une ortinwek chechute resop. Ortinwek any chechute resop kobo kwong'et mabunokse kabisa. Ortinwek ine koyach ingen ot akichek mami kiy nekokeyai en ng'alekab ortinwek. Ortinwek ine ko terrible mabunu sikirok. Ndiker sikiriet ine nebo tinye tabu akine. Kwa koyoto ko kakeit let eng logoiwekab emet chekaitun eng inguni eng Kass TV. Kainenyu ko Bernard Tanui, kakimite ak Naomi Cherotich eng kebeberta nebo kabarunoik. Amagun kit age tugul nemie testai iker Kass TV amu kimnotet naet.